not a lot of seam movement. So focus the bowlers on what are the important factors: hitting good areas, being aggressive, maybe the odd change of pace. So give them a plan, bring them together, tell each man that it's time to be at 100% if we're going to have a chance. We're ready to go, says Paul Rifle. Rabada with ball in hand. Rohit Sharma on strike. Just had a very quiet word in passing with Rabada this morning, and he said, look, I'm focused on getting my wrist behind the ball today. I know it hasn't swung a lot, but I think I can get my wrist snapping through and try to work some magic. Time is upon him. What does that mean, wrist behind it and snapping through, Bish? Good question. Ensure that the palm of my hand was facing the target, the batsman. So a little bit early. What I mean by that is like this. Sometimes you break your wrist. I want to see the palm of my hand going down towards the target. Graham, we'll come back to that. And also, a lot of young cricketers, bowlers, don't recognize that the wrist has to snap through at the point of delivery. It's not just bowling and the hand goes like that. You've got to snap the wrist. What it does, it allows the fingers to roll down the back of the seam. You see how the wrist is cocked and then facing the target and really snapping through, so it creates backspin on the seam, allowing it to be as it travels down. Excellent line. So I think that's a prerequisite. It adds a little snippet of extra pace on it as well. Excellent, Bish. It was great to listen to. Hopefully a lot of aspiring bowlers watching. Rabada certainly has been excellent for South Africa over the last period of time. Maybe just short of a gallop in this tournament so far. It's good to hear that he's focusing on small processes, fundamental things. Ability to focus under pressure is often the key thing. Two men in the slip cordon. Some viewers might be saying, well, should we have one more in there? Good line to start with for Rabada. Make Nova, none for none. Wow. Thanks. तुम नहीं, तुम्हारा स्कूटर क्या चाहिए? मैं रिया को पिकअप करने आया, अगर आपकी परमिशन हो तो। ऐसे कैसे परमिशन दे दूं? टेस्ट कर लो। ठीक है। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग, ताकि रिया को उतरना ना पड़े। सीट काफी बड़ी है ताकि रिया और तुम्हारे बीच में डिस्टेंस है। चलो। पिकअप सही है। बंदा भी सही है। आगे देखो आगे। पार्टनर, ये कौन है? डैडी, अब क्या करोगे? हाय डैडी। Would you like a ride? You don't mind? माइस्ट्रो है चलाने वालों का स्टाइल ही कुछ और है। Dual selfie camera, one for selfie, one for group selfie. Oppo F3, F3 Plus, selfie expert. Oppo camera phone. Morning Mokel with the new ball today. He hasn't always done it, Graham Smith, or opened the bowling with the new ball. No, he hasn't. Parnell's taken it in this tournament so far. Mokel generally a first change bowler in the short format. With Parnell struggling and Peklaquayo coming into the team, it was the obvious choice for Mokel to take the new ball. Also, South Africa's best bowler at left-handers. They'll want to knock him over at Shikhar Dhawan.
I want to get him in early. Could be tight, we would have been gone. Would have been gone. David Miller, the fielder. First opportunity for South Africa. And missed. Again, another run-out opportunity today. We've seen plenty of them. Maybe the bug was transferred at lunch to the Indian team. A solid start, not to lose a load of early wickets, to try and get a partnership in that top three. South Africa will have initial hope and wanting to pick up wickets to get into the game. South Africa are the ones that need to make the play. Isn't it? It's a half press almost, and he's driving the ball. Yeah, I agree with you, Ian Bishop. He's more of a hands player, you know, he relies on his timing. Not a huge amount of footwork. So always looks like he's got a lackadaisical flow to his game. It's a nice delivery. It's also well played. Nice soft hands from Sharma. A slow-mo of Rohit Sharma. As you see, not a lot of foot movement, just a lazy approach to his batting. Fluid, incredible timer of the ball for someone who doesn't look like he puts in a huge amount of effort in the striking zone. He's had a good tournament so far. 91 against Pakistan, 78 against Sri Lanka. Slip has come out and gone to short cover. Two without loss. গলির মুখ থেকে একটা হালিম নিয়ে আয়। মা শোন, হালিমে যেন রানের মাংস দেয়, তেলটা যেন পুরনো না হয়, আর ডালগুলো ভালো দিতে বলবি। মা, হালিম তো ওরা আমাদের ইচ্ছে মতো বানাবে না। ও তাই তো। এই রমজানে আপনার সব খাবারই হোক স্বাস্থ্যসম্মত, তাই ঘরেই তৈরি করুন সুস্বাদু হালিম। বাহ, কোথাকার হালিম? রাধুনির হালিম। স্বপ্নের শহর লন্ডনেও যেতে পারেন কিন্তু। কিভাবে? বার্জারে রাঙিয়ে ঘুরে আসি লন্ডনে। বার্জারের রং কিনে জিতে নিন দেশ বিদেশের দারুণ সব কাপল ট্রিপ। এছাড়াও নিশ্চিত উপহার তো থাকছে। অনেক বন্ধু, বেশি ফান আর অনেক বেশি শেয়ারিং এর জন্য এখন এয়ারটেলে 179 টাকায় 4 জিবি ইন্টারনেট। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। Rabada. Well fielded. They're going to have to do that quite often, South Africa, and there is that culture, strong culture with every team now, but more so South Africa over the years of excellent fielders. Yeah, it sort of started from the Jonty Rhodes era. It's become a standard that South Africa are very proud of. India today were outstanding. Come back to that, Smithy. But just to remind our viewers how the group is set up. Graham. The winner of this group, of this game, obviously will go through. And depending on that Sri Lanka-Pakistan game, the outcome, it will be a net run rate issue. But India's net run rate very good. And they'll go through. The winner plays Bangladesh in semi-final 2 in Birmingham. Just talking and reading up on the history of South Africa, it predates John. Football action all year round. প্রত্যেক সপ্তাহের ক্লাব
এবং Years ইন্টারন্যাশনাল ago and the ফুটবল নিয়ে standard থাকছে that he set, the role model that he was, and how it has filtered and a through whole lot the of system. opinion. How, based on any Absolutely. understanding of Lots of football, do you Good support fielding heroes Argentina? to look up to. The best player in the world. First to mind me, the young man. England captain is Liverpool captain. Who Tofail cannot stand. Good from Roberto so far. South Africa in general, you know, an outdoor climate where people, চলে আসছে স্বাধীনের স্টুডিওতে it's about outdoor time, playing in the gardens, natural athletes, in the rugby field, soccer field. গোল থেকে গোল মার প্রতি রবিবার রাত 11টা থেকে শোয়ের সময় কল করুন 09666924924 নম্বরে only on স্বাধীন 92.4 FM. আমার আজ হারিয়ে যাবার কোনো ভয় নেই, লক্ষ্য গন্তব্য অস্তিত্ব নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই, ঠোঁটে হাসি নিয়ে গানের চিৎকারে নিজেকে খুঁজি আমি আজ ভয় নেই, আজ ভয় নেই, আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন, আমার আজ ভয় নেই। স্বাধীন 92.4 FM। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব জাতির জন্য এই পৃথিবীতে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে মানব দেহে তাৎক্ষণিক শক্তি ফিরে পাবার গুণ। এমনই 36 প্রকার ফলমূল, ঔষধি উদ্ভিদ দিয়ে তৈরি হয় রূহ আফজা। পুরো রমজান জুড়ে আপনার ইফতারে, তারাবি নামাজের আগে এবং পরে এবং সেহরিতে রূহ আফজা পান করুন। তাহলে আপনার সারাদিনের রোজার ক্লান্তি, অবসাদ এবং পানির ঘাটতি থেকে পাবেন মুক্তি। রমজানের পবিত্র পানীয় রূহ আফজা। Life to Joe's, স্বাধীন 92.4 FM. কাজ ফাটা গরমে মেজাজটা চরমে, এমন ক্ষণে খুশি মনে গরমকে বলি অফ যা, আমার কাছে তখন আছে এক গ্লাস রূহ আফজা। Roars and cheers. রূহ আফজা খাই আমরা সবাই, গরমে কি রোদ্দুরে প্রাণ ফিরে পাই, দিলেই চুমুক ভরে ওঠে বুক, রূহ আফজা মানে তৃষ্ণায় সুখ। ঠিক যেন তাই, এক গ্লাস বরফ শীতল পানিতে রূহ আফজা মানে তৃষ্ণায় সুখ। এই রমজানে বিশ্বাস থাকুক কিনলেতে। কিনলে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কোকাকোলা পরিবারের এক বিশ্বাসযোগ্য সদস্য। এই রমজানে বিশ্বাস থাকুক কিনলেতে। কিনলে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কোকাকোলা পরিবারের এক বিশ্বাসযোগ্য সদস্য। এই রমজানে বিশ্বাস থাকুক কিনলেতে। কিনলে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কোকাকোলা পরিবারের এক বিশ্বাসযোগ্য সদস্য। কিনলে ইজ দ্য রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক অফ দ্য কোকাকোলা কোম্পানি। এখন শুনবেন মাগরিবের আযান। Allow him to drive. That might have been too close. Maybe thinking of Daman driving on the up a little bit. But I see a point. I would like the extra slip myself and back myself there. Well, I think right now you've got to find the balance between attack and control. You know, you don't want to be too frantic as a captain, push too hard and suddenly you're going at 10 and over. You know, you've got to find that control, but also find the opportunity to attack. Where are you going to get him out? হারিয়ে ফেলে, শুরুটা ভালো করে কিন্তু শেষটা তাদের ভালো হয় না। লেগ স্টাম্পের উপরে অফ দ্য টোস প্লে করলেন, চলে গেলেন স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে, আর একটি বুম ম্যাক্সিমাম। What a shot! What a beautiful six! Brought to you by Akid Ceramics. Let's make home beautiful. শিখর ধাওয়ান অসাধারণ টাইমিং করে একটি ফ্লিক করেছেন, তেমন কিন্তু জোর ছিল না শটটিতে, তবে এত সুন্দর টাইমিং এবং বলে এত পেস যে বলটি কিন্তু অনায়াসে চলে গেল বাউন্ডারিতে, এবং শর্টের একটি বাউন্ডারি কিন্তু আমরা দেখলাম লেগ সাইডে আছে, এবং সেই 68 মিটারের একটি ছক্কায় কিন্তু হয়ে গেল। 18 বিনা উইকেটে ইন্ডিয়া 3.4 ওভার শেষে আসছেন পরের বল খেলতে। রোহিত ইনফ্যাক্ট শিখর ধাওয়ান ফার্স্টে একটু স্টেপ আউট করে খেলার চেষ্টা করলেন, তবে বলটা একেবারে ঠিকমতো প্লেসমেন্ট হলো না, যার কারণে আরো একটি ডট বল।
শিখর ধাওয়ান এবং রোহিত শর্মা লেফট হ্যান্ড রাইট কম্বিনেশন, দুজনের সময় দুই ধরনের ফিল্ডিং সাজাতে হচ্ছে অন্তত এবি ডিভিলিয়ার্সকে। এখনো পর্যন্ত দলীয় স্কোর বোর্ডে রান 18টি, কোনো উইকেট হারায়নি ইন্ডিয়া দল। 192 রানের সহজতম টার্গেটে তারা ব্যাট করছেন। লাস্ট বলটি দেওয়ার জন্য আসছেন মনি মর্কেল, 1.5 ওভার 8 রান দিয়েছেন। উইকেট পান্ডে, উইকেট প্রয়োজন, অফ স্টাম্পের উপরে লেন্থ বল, রক্ষণাত্মক ঢঙে খেললেন। 4 ওভার শেষে 18 বিনা উইকেটে ভারত। Introducing new carbonated beverage, Houston. বস টাকা দেন। কেন? শপিং ব্যাগ শেষ। বেশ বেশ বেশ। কি আমি কি টাকার গাছ লাগাইছি? মনে করে ব্যাংকের স্লিপ নিয়ে এসো, আমি আগুন নিভিয়ে আসি। কি মকবুল ভাই, রাগ কেন? ও তুমি সবই তো জানো, একই দামে কিনি, কিন্তু ব্যবসা করে তুমি রাজরানী আর আমি ফকিন্নি। গত লটের মাল কয়টা বাকি? তার কি আর হিসাব রাখি? ব্যাট দাও কত? তখন যেমন সুবিধা মতো। তুমি তো 15% দাও, লাভ কেমনে পাও? হিসাব না রাখায় লাভ তোমার ইন্দুরে খায়। হিসাব রাখলে তো ভ্যাট বাড়ে। আরে ভ্যাট তো দেবে কাস্টমার। আমরা যে 18% দিলাম আমদানির সময়, ভ্যাট থেকে রেয়াত নিলেই তো খরচ কম হয়। রেয়াতে তো লাগে বেশি কাগজ খাতা। তোমার মাথা। রেয়াতের জন্য আমদানিতে বিল অফ এন্ট্রি আর স্থানীয় কেনাকাটায় ক্রয় চালানি যথেষ্ট। কি বুঝলা? ঠিকঠাক বুঝে নিলে ভ্যাট আর লাভের হিসাব দুই মেলে। ভ্যাট ব্যবসার আয় ব্যয়ের অংশ নয়, ভ্যাট আহরণের দায়িত্ব ব্যবসায়ীর। Wonderful cricket. Power Play brought to you by new carbonated beverage, Houston. নতুন ওভারের প্রথম বল রাবাদা, তিনি অবশ্য ভালো লাইন মেনটেন করে করলেন, কোনো রান আসলো না। দ্বিতীয় বল করতে প্রস্তুত। ওভারের পরে বলটা এবারে অবশ্য লং অফে পুশ করেছিলেন, খেলে দিয়েই একটি রান পেয়ে গেলেন রোহিত শর্মা। তার সংগ্রহ বাড়লো, তিনি চলে গেলেন 17 বল থেকে 12-তে। শিখর ধাওয়ান, তিনি অবশ্য 7 রান পরাজিত 9 বল থেকে 19 বিনা উইকেটে ভারত 192 রানে টার্গেট তাদের সামনে। শুনছেন পাওয়ার প্লে ব্রট টু বাই নিউ কার্বনেটেড বেভারেজ হিউস্টন। রাইট, এবং স্কোর আপডেট হচ্ছে বার্জার পেইন স্কোর আপডেট জানিয়ে দিচ্ছে ইন্ডিয়া 19 বিনা উইকেটে 4.2 ওভার শেষে বার্জারের রাঙে ঘুরে আসুন লন্ডনে। দক্ষিণ আফ্রিকা কিন্তু টার্গেট দিয়েছে 192 রানের, খুবই অল্প পুঁজি এবং ইনঅ্যাডিকুয়েট এই পিচে, এবং এই ব্যাটিং লাইন আপের জন্য আমার মনে হয় 350 নিচে যে কোনো টার্গেটই খুব সহজ হবে। পরের বল খেললেন ধাওয়ান, পয়েন্ট অঞ্চলে স্টিয়ার করে দিয়েছেন, তবে সেখানে ফিল্ডার থাকাতে কোনো রান পাবেন না। রাবাদা তিনি অনেক জোরে বোলিং করছেন, কিন্তু রাবাদা মর্কেল দুজনই দে ট্রাইং দেয়ার বেস্ট অনেক জোরে বোল করে আউট করার। তবে এরকম পিচে আসলে ব্যাটসম্যানরা যদি একেবারে সুইসাইডাল কিছু না করে উইকেট কিন্তু যাবে না। অবশ্যই সাবেক 2 পেস বোলার শন পোলক এবং অ্যালেন ডোনাল্ডের নাম মনে পড়ে গেল, যারা ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন। সেখানে পরে আসছে এবার শর্ট পিচ বল, ব্যাকফুটে গিয়ে পুল করেছেন, বল যাচ্ছে ফাইন লেগ দিয়ে সীমানার দিকে। রাবাদান ওখানে ছিলেন অপর ক্রিকেটার, তিনি অবশ্য ফিল্ডিং করবার আগেই বল চলে গেল ওয়ান বাউন্সে সীমানার বাইরে। 4 What a beautiful four! Brought to you by Akid Ceramics. Let's make home beautiful. তিনি অবশ্য ছিলেন রাবাদা নয়, আন্দিলে পেহলুকোয়েও। নামটা একটু কঠিন, আমার মনে হয় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে তার নামের বানানটাই এখন খুবই কনফিউজিং এবং কঠিনের মধ্যে হতে পারে। হোক, তিনি মিস করেছেন। রাবাদা আরো একটি 4-এর সম্মুখীন হলেন ওভারের পরের বল। এবার অবশ্য কিন্তু বেটার লেন্থ, যার কারণে ধাওয়ান পুশ করে কুইক সিঙ্গলটা নেওয়ার চিন্তা করেও শেষমেশ নিলেন না। 23 রানে আছে ইন্ডিয়া 4.5 ওভার শেষে। দে আর ক্রুজিং, ওভারে কিন্তু বাউন্ডারি আসছে এবং খুব ইজিলি ব্যাটিং করছে। দুজনেই মনে হয় শেষ করে দিতে চায় এই রানগুলো। অবশ্যই জানিয়ে দিচ্ছি, সামনে আসছে পবিত্র ঈদ উল ফিতর। আপনার ঈদের কেনাকাটা আরো আনন্দময় করতে পার্টেক্স ফার্নিচার নিয়ে এলো এখন ঈদ উৎসব অফার। সব ধরনের ফার্নিচারে পাচ্ছেন 18% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। সারা দেশ জুড়ে এই অফারটি চলবে ঈদের চাঁদ রাত পর্যন্ত। পার্টেক্স ফার্নিচারে চলে আসুন আজই। ওভারের পরের বল পয়েন্ট অঞ্চলে ছেড়ে দিয়েছেন ধাওয়ান, সেখানে আবারও ফিল্ডার আছে, যার কারণে আরো একটি ডট বল এবং সেই সাথে ওভার শেষ। Introducing new carbonated beverage, Houston. এবার হবে দারুণ এক্সাইটিং, বাটারফ্লাই নিয়ে এলো ঈদ। উইনিং স্ক্র্যাচ কার্ডে উইন করো টিভি বা ফ্রি, 100% ক্যাশ
Sri Lanka win. বাটারফ্লাই দিচ্ছে ঈদ উইনিং অফার। এলজি ও ইকো প্লাস পণ্য কিনে স্ক্র্যাচ কার্ডে জিততে পারেন এলইডি টিভি, রেফ্রিজারেটর এবং 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক। বিস্তারিত পত্রিকা। রমজান মাসে কেনাকাটার পেমেন্ট বিকাশ করলেই ইনস্ট্যান্ট 20% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক। বাটা, ক্যাটসাই, সেলার, প্রিন্স বাজার, আজকের ডিল.com সহ দেশ জুড়ে 59টি ব্র্যান্ডের 1132টি দোকানে ক্যাশব্যাক পাওয়া যাচ্ছে। আরো জানতে ভিজিট বিকাশ.com। মাহে রমজানের শুদ্ধতায় 400 গ্রাম, 500 গ্রাম ও 1 কেজি ডানো ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডারে এখন 10% ফ্রি। পরিবারের পুষ্টিতে নো কম্প্রোমাইজ। Power Play, brought to you by New Carbonated Beverage, Houston. Morkel has been a shining light for South Africa in this tour, following in. And the bounce. Good catch. It's very unusual from Rohit Sharma. Three for one. क्या करूं? तू अपना पैसा। सही है यार। जुड़े सभी दस्तावेज My limits. And then go beyond the world. Tread anywhere. When odor comes from your body, why day long the control with just one use. Is at the crease, see. Got 81 and 0. Look at the partnerships. They've been steady through the first 10. We didn't see work for them this time. It's out. Just giving himself some room. Morkel acting well. Always got to find an off stump to the batter, don't you, Ian Bishop? And even though he's moved outside leg, he's followed him. No. 24 for 1. घर में बनाए आपका अपना घर। इंडिया बुल्स होम लोन्स। চলছে পাওয়ার প্লেয়ার ওভার। প্রথম বলটি হলো ডট বল। দ্বিতীয় বল করার জন্য প্রস্তুত মর্কেল। এবার অবশ্য ডেলিভারি করলেন, লেগ সাইডে ঠেলে দিলেন রোহিত শর্মা। তবে সেখানে ফিল্ডার আছে স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে। Domino's everyday value starting at just ₹199.
পিৎজা के लिए किसी स्पेशल दिन की जरूरत नहीं অল্প কয়েকটা রান করেছে আসলে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইন্ডিয়া যেই শুরু করেছে জেতার পার্সেন্টেজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম 1 অথবা 2 বা 0 দেখাতে পারে বিনা উইকেটে পাস Sri Lanka to nick him off seeded off in here in England 2 slips and a gully আমি দেখতে চাচ্ছি কত তাড়াতাড়ি ইমরান তাহিরকে বোলিং এ আনবে সেটা দেখবার বিষয় ব্যাটের আউটসাইডে ইম্প্রোভাইজ স্কোর অর্থাৎ ইনসাইড আউট করে খেলতে গেলেন ডিসিশনে গেলেন রাইট আউট হয়ে যাচ্ছেন কাট বিহাইন্ড দারুণ ক্যাচ নিয়েছেন উইকেটের পেছনে কুইন্টন ডিকক সাফল্যে ভাসলো দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটাররা 23-1 উইকেটে ইন্ডিয়া What a beautiful ball! Brought to you by North in Sri Lanka. Nice channel outside of stump. Caught on the crease. Feeling for edge found. Introducing for one of those. New carbonated beverage. Houston. Know the importance of Kohli in a run chase. He is captain, talisman with a bat. Great record. Batting second. When he walked out to bat, the chance of Kohli around the stadium in Bishop. না সেটা হোক দক্ষিণ আফ্রিকা ভালো কিছু করুক যে রান করেছে এটা নিয়ে আসলে মানে ডিফেন্ড করার মতো একটা টোটাল না আমি এখনো মনে করছি 5-6টা উইকেট চলে গেলে আমি ইন্ডিয়াকে এগিয়ে রাখবো দেখুন আইপিএল এসে ক্রিকেটার একেবারে ছকটাই পরিবর্তন করে দেয় ব্যাটসম্যানরা কিন্তু এখন রোবটের বেগে তারা রান করে বর্তমানে আগে কিন্তু 230-40 রান 250 রান মানে কিন্তু বিশাল একটা স্কোর এরপরে চলে গেল 300 এখন 350 নিরাপদ হচ্ছে না চেস করে ফেলছে রাইট ইন্ডিয়া এই ইনিংসে তারা এখন যদিও মোটামুটি ভালো শুরু করেছে একটি উইকেট যদিও পড়ে গেছে এই পিচেই কিন্তু তারা সেই 350 কাছাকাছি রান করেছিল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এবং শ্রীলঙ্কা কিন্তু সেটা খুব সহজে চেইজও করে ফেলে একটু বলি সেটি ছিল 2 নম্বর পিচ এটি কিন্তু খেলানো হচ্ছে এই টুর্নামেন্টের থার্ড পিচে এই পিচে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো খেলা হয়নি এবং সেখানে কিন্তু আজকে এই খেলাটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং যেখানে টসে জিতে ভারতীয় কাপ্তান সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল বোলাররা কিন্তু প্রুভ করেছেন উইকেট পেয়েছেন আর সবচেয়ে বড় জিনিস হলো দক্ষিণ আফ্রিকা পিছিয়ে গেছে 3টা রান আউট বিশেষ করে দুজন যে রান আউট হলেন one or two playing misses and the dismissal of Sharma রাইট এবং আমার মনে হয় না যে এই পিচে তেমন কোনো সহায়তা পাচ্ছে বোলাররা দেখে মনে হচ্ছে একদম ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি সারফেস যাই হোক কেকে এই মুহূর্তে কিন্তু ভারতের সংগ্রহ বার্জার প্রিন্স স্কোর আপডেট জানিয়ে দিচ্ছে 24-1 উইকেটে বার্জার রাঙে ঘুরে আসেন অবশ্যই আমার একটু কেনাকাটার প্রয়োজন আছে কেনাকাটা করতে গেলে অবশ্যই একটা সহযোগিতা লাগবে সেই সহযোগিতা যদি আপনি করেন জানেন এই বিকাশে করতে পারেন 20% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পাবেন বাটা আরং প্রাইড স্বপ্ন কিকশট.com সহ দেশজুড়ে 59টি ব্র্যান্ডের 1132টি দোকানে ক্যাশব্যাক পাওয়া যাচ্ছে রাখবেন এবার পেমেন্ট করলে ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক পেয়ে যাচ্ছেন বিকাশ ওভারের শেষ বল এটিও কিন্তু ডট বল হলো 24-1 উইকেটে ভালো ইনকারেক্ট তাহলে ভুল পাসওয়ার্ড দিয়েই লেখা উঠবে your password introducing new carbonated beverage Houston কিছু ছেলেকে সব সময় ভরসা করা যায় There are always some cool guys cool beauty and body spray people in the Dettol liquid hand wash or sanitizer দেয় 100 রোগবাহী জীবাণুর থেকে সুরক্ষা রমজান মাসে কেনাকাটার পেমেন্ট বিকাশ করলেই ইনস্ট্যান্ট 20% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক বাটা আরং প্রাইড স্বপ্ন কিকশট.com সহ দেশ জুড়ে 59টি ব্র্যান্ডের 1132টি দোকানে ক্যাশব্যাক পাওয়া যাচ্ছে আরো জানতে ভিজিট bikash.com In the commentary box now, Ricky Bunting and Sanjay Mandry. Thanks, Bish. Good start here. From South Africa with the ball. They've been disciplined, hitting good areas. Equally good start from the Indian batsman. You see the replay of Rohit Sharma's dismissal. A little bit of room outside the leg stump. Looking to go hard over long off. Thin outside edge. Catches well by De Kock. Wrong-footed. Makes some ground to his right. Safely held. Power play. Brought to you by new carbonated beverage. Well, Ricky, get into the shoes of the South African captain and tell us what would be a general approach protecting 191 as a target. Well, they have to attack. Obviously, they have to try and bowl India out. But I think quite often in situations like this, bowlers can over-attack, go looking for wickets too much. I think if you can build up pressure in this form of the game, get a few dot balls on, particularly the new batsman Virat Kohli, get some dots on him, don't let him rotate the strike. I'm sure that they can create some opportunities with these two newer balls. That's what's going through De Villiers' mind right now.
24 উইকেটে ভারত 192 রানের টার্গেট Crunched to 91 রানে Duplessis at cover. That man will be important later on as well, Imran Tahir. But he also needs to come into the attack when there has been a bit of a build-up of pressure. Hopefully to a new batsman. Try and expose a new Indian batsman to a crafty leg spinner that he is, Imran Tahir. Continuing one slip. Shikhar Dhawan. Artex cables powering with safety. Bowls really well to left hand. His natural angle is to push across the lefty. It's full. Right, India 24 উইকেটে We were saying build pressure slowly, dot balls. Don't give the singles away. Last 18 balls, just the one run. Brand new carbonated beverage For Houston India, Morkel that পরের বলটি also করলেন included এবার wicket of অবশ্য Rohit ব্যাটে Sharma, বলে and maybe ঠিক that মতো has হয়নি, contributed to all those dot balls. ধাওয়ানের And you have to be really aware of that as well when you're in the field. You have to be aware that you have got a good build-up of pressure. Let the bowler know just to keep doing what he's doing. Don't go searching for wickets too much. The last thing that South Africa need now is a poor ball and a boundary. উইকেট না দিলে আমার মনে হয় রান রেটের প্রেসারটা Couple of times there's been hesitation between the two. Seen a few run-outs on this ground. What has been contagious today, doesn't it? There's also been a few mix-ups with this Indian batting already. But I think that is a result of the pressure that's been created. Again, 5 dot balls in this over from Morkel. Shikhar looking to run that one down to third man. There was some slight confusion at backward point there. No change in the field for the last ball of the over. It's a great delivery. Genuinely beaten was the batsman. 24 for 1. মর্কেল আসলে শেষ বল করতে গিয়ে স্লিপ আছে এবার আউটসাইড অফ স্টাম্প আউটসাইড এজ দিয়ে ব্যাটে চলে গেল ক্লোজ ছিল Dual selfie camera. Oppo F3. Cheer for cricket with selfie expert. Oppo camera phone. আজ সৃষ্টি চলেছে স্বপ্ন জয়ের উদ্দেশ্যে তৈরি হচ্ছে পদ্মা সেতু এই গৌরবে অংশীদার হতে পেরে আমরা গর্বিত আরুল সিমেন্ট স্বপ্নের শহর লন্ডনেও যেতে পারেন কিন্তু কিভাবে বার্জারে রাঙিয়ে ঘুরে আসি লন্ডনে বার্জারের রং কিনে জিতে নিন দেশ বিদেশের দারুণ সব কাপল ট্রিপ এছাড়াও নিশ্চিত উপহার তো থাকছে This is going to be really interesting, Ricky. You know what the seamers are trying to do here with Virat Kohli. Just keep it outside the off stump. Not on maybe fourth stump outside the off stump, but quite wide outside the off stump. Yeah, fourth or fifth stump I think will be the line that they're trying to attack Kohli there. That sort of area, and it's that length as well. It's trying to get him to commit on the front foot. He just likes to have a tendency just to try and open the face and run down to third man. See, there's a gully and 2 slips in place. That one there's just a little bit too short. He's got time to play that off the back foot, comfortably back in and behind that, defending to mid-on. I like his captaincy though from De Villiers, making it well known to Virat Kohli that he's coming after him. Those 3 balls that you see on the left, the wider deliveries are the ones to bowl to. Virat Kohli, closer to off stump, he's right on top of those deliveries because of that movement that he makes as the bowler runs in. You saw there, just as the ball is about to be released, his head is already outside the line of the off stump. So for him, anything to the right of his right eye, a ball that he can leave. Have a look at how far that head is outside the off stump. So when he edges, those are generally wide balls that he edges. That's the exact shot there that I was talking about. It's not really a committed forward defence where he's looking to push that back to mid-off. He's looking to open the face and run it down to third man, which is a shot that's used very often in one-day cricket and T20 cricket, but they've blocked that gap. Well done. That's what he really feeds of Virat Kohli. Running between the wickets. That's why he needs a good partner who understands his instincts. But that's also where South Africa need to be exceptionally sharp. There's a very, very good and prolonged build-up of pressure here on Virat Kohli. Drop and run. The bowler needs the backup of all of his fieldsmen. South Africa can't afford to let the strike just be rotated quite easily. It made Kohli work. He's 2 from just 11 deliveries. এখন ইন্ডিয়ার ব্যাটসম্যানদের দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছে সাউথ আফ্রিকা যখন ব্যাটিং করছিল তখন কিন্তু সেরকমটা মনে হয়নি অবশ্য যাই হোক একটি রান নিয়েছেন এই বল থেকে You also like to get onto the front foot, didn't you, Vicky? Virat is also similar, wants to get onto the front foot.
Our batsmen who are very keen to get onto the front foot, reluctant to leave balls outside the off stump. They like to feel back to ball, you think? I think naturally aggressive batsmen like to feel bat on ball, don't they? They don't like to leave a lot of balls early. They like to try and push hard at the ball and try and push the ball through the field rather than just sort of defending with soft hands. And Virat's a naturally aggressive player. Beautifully bowled and well played. No run there. That's 9 overs gone. India 1 for 26. অনেক বন্ধু বেশি ফান আর অনেক বেশি শেয়ারিং এর জন্য এখন এয়ারটেলে 129 টাকায় 2 জিবি ইন্টারনেট বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। বাইরে দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। আসলে মানুষ আজ যে সবাই আর আসল মানুষের দেশে রিয়েল ম্যাঙ্গো ড্রিঙ্ক সেজা আর সেই পরিশোধনের জন্য জলগরি দেশ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আরুল সিমেন্ট কাঙ্ক্ষিত প্রেগন্যান্সি ঝুঁকি আর থাকবে না। পিউলি 5 দিন পর্যন্ত কার্যকর ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল। Morne Morkel in his 5th over, long spells for these new ball bowlers. There's that drive of Dhawan. It's really nice to see is that they've packed the offside, so they're feeding him on his strength. They have packed the offside, but you can see AB de Villiers there as well. He's played a lot of cricket against Shikhar Dhawan through IPLs and international cricket. Just have a look how wide he is there at mid-off. It's unusually wide. Normally mid-off would be another 8 or 10 paces to his left. You can see how wide he is. It's almost like an extra cover type position there. Obviously understanding where Shikhar Dhawan likes to drive the ball. He's actually hit a couple of very hard drives in that exact direction. It's pushed hard down the ground. This is going to beat de Villiers. Just as I was saying, he was a little bit wide. Shikhar Dhawan makes a great stride into the ball, punches down the ground well. Just about the shot of the innings so far. Well done, Ricky. Even AB couldn't get to it. He reacted quickly the moment the ball was punched. Let's see whether that field changes now. Ricky Ponting spotted that position, thought it was a bit too wide. Morne Morkel now talking to AB, asking him to get closer to him. He's got that through. Practice pitches will help. Practice pitches will help. It's raced across the outfield. Valiant attempt from David Miller there, chasing all the way to the fence. Dive, scooped it back, but just trickled across the line. It was uppish from Darwin. Fraction wider from Morne Morkel. They've got a catching man in position as well there. South Africa has just avoided him to his right, through the gap, across those wickets. 4 more. Darwin now onto 20. Nothing more frustrating than that for a fieldsman, chasing it all the way to the fence, putting in the big dive and still conceding 4. The adjustment in length there from Morkel. Over pitched the last couple, driven beautifully down the ground, then fractionally wider, was driven through the covers, brings his length back, challenges Darwin off the back foot. No run. Just looking around the field with the South Africans, there's a few hands on hips. Doesn't seem to be a lot of energy being created in the ring. Oh, that's a no ball. There's that signal for the bonus that you get as a batsman. And the bowler oversteps. Don't you wish you were still playing, Sanjay? To be able to get a free hit in the modern game would be nice, wouldn't it? Yeah, but there's no runner to the right after you get tired. Yeah, that's a big no ball. So AB de Villiers now having a chat with Morkel. We've had 8 free hits in this tournament so far. It's twice boundaries being scored, both 4s. Not much of power, he'll get a couple of runs.
Good over this for India. Already 11 runs from it. আর ফ্রি হিটে কি করেন শেখর ধাওয়ান সেটা দেখার বিষয়। 27 বল থেকে তিনি করেছেন 20 রান। ফ্রি হিট মানেই একেবারেই চোখ না বুঝে ব্যাটটা চালাতে হবে, শুধুমাত্র রান ছাড়া কিন্তু এখানে আউট হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বড় সড়ো A good carry. It's a good over for India. 37 for 1. এখন সবার পছন্দের সেন্টার ফুড পাওয়া যাচ্ছে রেগুলার প্যাকের পাশাপাশি আকর্ষণীয় বিশেষ প্যাকে। বাংলাদেশের উল্লাসে সবচাইতে জনপ্রিয় চুইংগাম সেন্টার ফুড। ওর বেড়ে ওঠা শুধু শক্তিতে নয়, ইচ্ছে শক্তিতে। আর 10 মিনিট তুমিও খেয়ে নাও মা। আমি খেয়াল রাখি যেন বেড়ে ওঠে শরীরে, বুদ্ধিতে ও ভালো কাজের উৎসাহে। প্রতিদিন সেহরিতে আমি নিশ্চিত করি প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন হরলিক্স। প্রতিটি রোজা শুরু হোক হরলিক্স দিয়ে। 6টি এক্সাইটিং লং লাস্টিং ফ্র্যাগ্রেন্সে কুল বডি স্প্রে ফর দ্য রিয়েল ম্যান। He's also got Sri Lanka winning the game against Pakistan tomorrow. অবশ্যই যেমন পাওয়ারফুল ছিল, সেভস তো ছিল বলতেই হবে, যেহেতু ফ্রি হিটের শট এর থেকে সেভ। With all those predictions, he had the final result in question marks. কিছুই হয় না, যদিও 4 বা 6 মারা উচিত ছিল শেখর ধাওয়ানের, সেটা তিনি করতে পারেন। Interesting that South Africa going with Rabada and Mokel for so long now. Got Rabada all set to bowl is 6. You don't see that very often with teams these days. Long spell with the new ball. Says the mindset of De Villiers, knowing how important it is to get Kohli and Darwin or early wickets at all, as a matter of fact. There was another run-out chance early on. South Africa, Sharma punched beautifully down the ground and then a pull shot 6 next ball. Brian helped himself to a flicker. সিস্টার আন্টিতে বলেছে কালার পেন্সিল নিয়ে আসতে। সিস্টারের স্কোয়ার লেগ। মানুষদের চেষ্টাতে ক্যান্সারে মলিন এই শিশুরা এখনো হাসতে যাবে। এই চেষ্টাটা হোক আপনার আমার সবার। Sharma edge to the cock. ক্যান্সার হাসপাতালে আমাদের চেষ্টায় ক্যান্সার নয়, হাসবে শৈশব। রবি সবাই হাত ধুতে কখনো ভুলবো না তো। সাবানের চেয়ে কোমল, সাবানের চেয়ে ভালো ডেটল লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ আর স্যানিটাইজার রোগবাহী জীবাণুর থেকে সুরক্ষা। তাই মায়ের ভরসা শুধু ডেটল সুরক্ষা। Dropped off, no loose balls. Make a little bit straight. তাই 400 গ্রাম 500 গ্রাম ও 1 কেজি ডানো ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডারে এখন 10% ফ্রি। পরিবারের পুষ্টিতে নো কম্প্রোমাইজ। শুনছেন স্বাধীন 92.4 FM। 10টা ওভার পার হয়ে গেল, 37 1 উইকেটে কাগিসো রাবাদা অফ স্টাম্পের বাইরের এই বলটা সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্চ করে দিলেন পয়েন্টে। সেখানে অবশ্য 50. ফিল্ডার ছিলেন প্রস্তুত, বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন, রানের সুযোগ। One Indian batsman right till the end in the run chase. 35 বিনা উইকেটে সংগ্রহ করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের ইনিংস। Shikhar Dhawan, a strong offside player. We all know that. And প্রস্তুত হয়েছেন কাগিসো রাবাদা। এবার কিন্তু করলেন শর্ট ডেলিভারি, ঘুরিয়ে দিয়েছেন। দুঃখিত, এটা আসলে রিপ্লে দেখাচ্ছে, সেটি দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখন have a strong feed bowlers try and do. পাশে থেকে খুব হাসি হাসছে কুমার কল্যাণ, তোমারও দিন আসবে তখন আমিও হাসবো। Then this is the shot that is developed, and he had that shot when he was young, started off his batting career, but there's that shot again. A flick on the leg side. This has gone along the ground. It's come back for the second. Good running. But there was that series before the World Cup in Australia, the bilateral, where he got a few runs and he developed that shot, or he found that shot again, which he sort of flicks for 6. Now that went along the ground. It's interesting with him, isn't it, Sanjay? Because you know as an opposition team how strong he is outside the off stump, particularly if he gets a little bit short. It's very well square of the wicket, but you look at his career strike rates, he actually scores quicker on the leg side. The strike rate through his career is more so to the leg side, so teams are trying to bowl a lot straighter to him, and therefore he's developed that shot, and he can play it
well in Australia because of the pace it's created. You get any sort of bat on that in Australia, hit the middle of the bat, it can carry all the way for 6. দেখলেন সেটা তো আমরা ফেসবুকে লাইভে দিয়ে দিতে পারতেন, আমরাও দেখতে পারতাম। আপনি কি দেখছেন? He's made it quite safely. Virat Kohli, good fielding, 4 runs from the over. It's 41 for 1. আজ আমার গোটা দেশের বিশ্বাস আমার উপর, আর আমার বিশ্বাস কিনলের উপর। এই রমজানে বিশ্বাস থাকুক কিনলেতে। কিনলে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কোকা-কোলা পরিবারের এক বিশ্বাসযোগ্য সদস্য। এখন সবার পছন্দের সেন্টার ফুড পাওয়া যাচ্ছে রেগুলার প্যাকের পাশাপাশি আকর্ষণীয় বিশেষ প্যাকে। বাংলাদেশের উল্লাসে সবচাইতে জনপ্রিয় চুইংগাম সেন্টার ফুড। আসলে মানুষ আজ যে সবাই, আর আসল মানুষের দেশে রিয়েল ম্যাঙ্গো ড্রিঙ্ক সেজান। India won the toss. And no surprise to see them asking South Africa to bat first. Had a good, although a little slow start, the South Africans, but then slipped very badly towards the end of the innings. Helukwayo is the new bowler in. It's going to come over the wicket. 1 slip remains. Again, they'll get a couple of runs here. And Virat will come back for the third, but could have been slightly dangerous. Shikhar Dhawan hesitant with the first run, and that's why he wants to have a chat with his partner. David Miller, the man at point. Looked like he got an ordinary bounce. Bounced up there, he made good ground to his right. It's in a bit of a dive and just had an air swing. Missed it. David Miller's a good fielder too in that part of the ground. He's well and truly past him, and then he left it to his man at third man to cover for him. The pressure starting to build up on Virat Kohli. He's faced 16 balls, 3 runs, trying to do something different to put the South African bowlers off from their line. What a good delivery that one. Just seam back, a fraction to the Indian captain. Seam up, good delivery. Just on 80 miles an hour. How close was it? Really good build-up of pressure here. Hasn't been allowed to score freely, Virat Kohli. Come a little closer to that off stump or middle stump and then whip you on the leg side for runs. Another challenge for the new bowler is to ensure that the channel remains the same outside the off stump, the kind that Rabak into. I think they might look at changing the field slightly here for someone with Peklakwayo's pace, just on 80 miles an hour, and he had his man at square leg just in front of square. I think with less pace on the ball, you can straighten your field all the way up, bring David Miller from square leg to mid-wicket, make the batsman hit more across his front pad, make him hit the ball square up. A huge gap there at mid-wicket as Morkel moves around to his right as well to try and tighten up that gap. You can see what South Africa did with the new ball bowlers. Generally, Rabada bowls 4 overs with the new ball, but today they wanted early wickets, so he got an extended 6 over spells. He's the wicket taker in their team. They have a few, don't they, as well? Still got Chris Morris up their sleeve, who's also a wicket taker. He's warming up there at backward point. Good running, good response from Shikhar Dhawan. This is what Virat Kohli wants, the strike to be rotated. Just getting an inside edge, so he's trying to drive on the up. Powerful shot brought to you by Partex. Just surprised Kohli again. You see a little hand gesture from the Indian captain there as that might have seamed back in again. The second one for the over. He's just found the seam and nibbled back into the right-handed batsman, which will be a good sign to Shikhar Dhawan. That ball, if he can land on the seam again, will seam across the left-hander, continuing with the slip in place as well. They need to keep attacking. They need to take wickets. They need to find a way to make some breakthrough.
6 runs from the over. 47 for 1. শেষ পর্যন্ত অবশ্য লাড্ডু খেয়েছো? আরো খাও লাড্ডু। এক্সকিউজ মি, লাড্ডু আমি বানিয়েছি। প্রবলেম এখানে। আর রক্ষা করবে লাইফ বয়, পেট ব্যথা, কানেকশন কি? ডক্টরের থেকে শোনো, জীবাণু এখান থেকে এখানে, আর পরে পেট ব্যথা। এজন্য নতুন লাইফ বয় উইথ অ্যাক্টিভ সিলভার দেয় জীবাণু থেকে আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী সুরক্ষা। সো সুইট। লাড্ডু। ডেলিভারি ছিল বলতেই হবে। পরে বল স্টাম্পের উপরে এই ঈদে বাটারফ্লাই দিচ্ছে ঈদ উইনিং অফার। পণ্য কিনে স্ক্র্যাচ কার্ড ঘষে জিততে পারেন এলইডি টিভি, রেফ্রিজারেটর এবং 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক। দুটি রান নিয়েছেন, তার বেশি রান নিতে পারেননি। বেশ ভালো ফিলিং বলতেই হবে। এটি নির্ঘাত 4 হতে পারতো, তবে সেটিকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। A1 থ্রেড পাই লাইভ যাবে ছাড়াই উপভোগ করুন ইনস্টলমেন্টে পেমেন্ট সুবিধা। তো এবার ঈদে আপনি কার মুখে হাসি ফোটাবেন? Crescent 100% pure leather। ভাই, ডিম আগে না মুরগি? ছোট, তুই যেটা অর্ডার দিবি সেটাই আগে হবে। স্প্রাইট সেরকম ক্লিয়ার। 6'5", 6'6", somewhere in that range. Bowls at quite a brisk pace as well. Imagine him in the high 80s with the ball, 80 odd miles an hour.